Kuliah apa? Macam my apa ni? Podcast ke my podcast? As in like Oh ya. Bermaksud? Oh, so kita tak boleh record mic. Kalau ada interviewer, kita interview tak boleh? Okay. Tengoklah, because kalau kita nak interview orang, at least kena ada 2 mic. Okay. Okay. Boleh je. Yang kita beli pun 200 lebih. Kan? Tak, yang kita beli pun 200 lebih. 250 ke 200? But it was an offer lah at the time kan. I tengah buat live. I tengah buat ni. Tak apa, it's okay. Sebab I tahu sekarang lunch time, banyak orang tengah tak buat apa-apa. Okay. 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 Ya, macam like 15 orang ke? Okay, so we know 12:30 memang tak ada orang langsung. Like zero YouTube. Tadi ada lah, mungkin. Okay. Alright, what's up guys? It's your brother from another mother, Coach Cam Izwan. Anda bersama saya dalam the FAQ segment. Slight delay 1 jam because tadi ada client, Shermaine was working out, kemudian ada orang datang for assessment. So it would be inappropriate untuk saya buat live dan saya cakap dengan dia kan, because it's something personal. So I tak boleh berkongsi dengan you guys apa yang I tengah consult dengan dia tadi. But anyhow, so I'm live for the next 1 hour, about 50 minutes. So jika anda mau punya soalan mengenai pemakanan atau senaman, feel free to drop your question below. Saya akan membaca dan juga menjawabnya. I know now tak ramai orang because dah lepas 12:30 onwards, so people dah lunch, memang people akan keluar. You know that now dah boleh pergi restoran dan makan. So I'm just assuming that kebanyakan orang sekarang dah pergi restoran makan, so tak ada masa nak dengar I buat live. But anyhow, I'm still gonna do this live because I dah commit on a daily basis saya akan buat my FAQ segment. It's just that the masa tak konsisten disebabkan dah klien dah boleh datang for assessment, datang for training. So that's why I'm still doing my live now. So if you have any question regarding about exercises or nutrition, feel free to drop your question below.
Okay, I boleh kongsi dengan you guys satu cerita ni. So, semalam ke pagi tadi ada orang register this consultation form. One of this consultation form, apa yang dia register, I bacakan Adalah beberapa orang register. So this form ni you bagi tahu I, you rasa logik ke tak logik? Sebab apa dia minta tu special sikit. I tak boleh bagi dia. I memang tak boleh bagi dia. Tengah loading. Sabar. You sendiri judge. You bukan trainer. Even though you're not trainer, you just sendiri judge betul ke tak. Okay, so this gentleman, dia kenal kita dari Instagram. Okay, thank you very much for following us in Instagram. Dan I tanya apa matlamat you, dia kata I want to have six pack and body goal like Cristiano Ronaldo. So dia tanya salah orang. Dia kena tanya Cristiano Ronaldo macam mana dapat six pack, bukan tanya Coach Cam. So Cristiano Ronaldo is Cristiano Ronaldo. Itu dia punya badan, itu dia punya matlamat. So I cannot promise a person that I boleh buat you jadi Cristiano Ronaldo. Macam sebelum ni pun ada kongsi banyak kali. Ada orang kata, I nak dapat badan macam Captain America. Like, why do you contact me nak dapat badan macam Captain America? Kenapa tak contact Captain America sendiri kan? So apa yang kita cuba nak beritahu dekat sini adalah kita nak membantu awak punya matlamat. Tapi kalau awak kata matlamat nak jadi macam orang tersebut, macam mana kita nak bantu awak untuk jadi orang tersebut? Unless you kata, this person give me an inspiration, ada six pack. So okay lah, inspiration I faham. Tapi nak jadi macam orang tu, why don't you contact that person personally instead of contacting me? So usually bila orang kata I nak dapat badan macam Captain America ke Cristiano Ronaldo or whoever, mereka akan gagal because diorang nak jadi orang lain. So apa yang kita encourage kat sini, kita nak membantu awak to be better. Kita nak membantu awak supaya awak mendapat matlamat yang awak mahu, iaitu be your better version, bukan jadi orang lain. So yeah, that is one of the form yang I baca semalam lah. I macam like, okay. So ada juga lagi. So yang ni best. Dia isi semalam, dia kata, saya dari kecil gemuk, pernah kurus tapi sekejap. Goal saya nak kurus sebab nak jaga kesihatan dan nak jaga family dengan baik. So this kind of matlamat, very high possibility dia boleh buat sampai jadi. Kenapa? Sebab matlamat dia bukan untuk diri dia saja, matlamat dia untuk keluarga dan juga anak-anak. Anak saya baru setahun, saya tak mampu nak main kejar-kejar dengan dia. So dia nampak tau kelemahan dia, apa yang dia kena improve untuk menjadi sihat. Bukan dia kata, I nak kurus macam Jennifer Lopez. Tak ada langsung. Orang yang kata macam tu akan buat temporary saja. Tapi kalau orang fikir tentang keluarga, tentang family, tentang anak-anak, tentang kesihatan, they will go all out. Dia akan buat sampai jadi. So daripada pengisian form, kita tahu siapa yang boleh buat, tak boleh buat. But maybe some of you kata, alah coach, macam mana you boleh tahu? You cannot judge people based on that. No, I don't need to judge people based on that. The perkongsian sendiri dah memberitahu apa yang awak nak. Awak nak, I give you a good example. Aku nak jadi kaya macam Warren Buffett. If you know who's Warren Buffett lah. Oh, kebanyakan orang kata nak jadi macam Warren Buffett because if you got a lot of money, you can show off, you can flex. Why don't I contact him personally? Kenapa kena contact orang lain kan? So kalau matlamat awak nak menunjuk-nunjuk, nak membuktikan ke orang, nak dapat rasa, you know, how they feel, very high possibility orang akan gagal. Instead, you have to think about yourself and your family. Itu matlamat sebenarnya. So itu perkongsian yang nak kongsi dengan you guys. Ada a few more actually. Nak baca lagi ke? Let me read again. There's a few more. Yang lain semua matlamat dia biasalah. To be able to be fit and possible and achieve either body weight I desire. So, but anyway, kepada mereka yang ada soalan mengenai pemakanan atau senaman, just drop your question below. Saya akan membaca dan juga menjawabnya. It can be about exercises. It can also be about nutrition. So I'm more than happy to menjawab soalan anda. What's your activity for today, ladies and gentlemen? Apa yang sedang anda lakukan? Apa yang sedang anda What's up, Anis? Apa khabar?
Kepada mereka yang bermasuk, welcome to the live FAQ segment. In this segment, I will read and also answer your question. It can be about exercises and it can also be about nutrition. Kita lambat sikit hari ni, 1 jam lambat. Sebab tadi ada klien dengan ada orang datang for assessment. So, slight delay. Accept my apologies for that. Kopi pun habis, saya minum 2 kopi ya. Apa yang sedang anda lakukan sekarang? Bekerja daripada rumah, bekerja dekat office, dekat restoran. I doubt you're going to open my live dalam restoran kan. Apa yang sedang anda lakukan sekarang? Work from home, nice. So bekerja dari rumah, you rasa lagi senang ke atau tak tak? Let me rephrase that. Kerja di rumah lagi senang ke lagi susah? You rasa lah, rasa. Kongsi sikit. Kepada mereka yang bermasuk dalam Instagram or even in my YouTube, if you have any question mengenai pemakanan atau senaman, drop your question below. Saya akan membaca dan juga menjawab soalan anda. I'm more than happy to answer any question. Ada yang kena-mengena tentang pemakanan dan senaman lah. And sudahkah anda bermula jaga pemakanan anda? Sebab raya, some people say raya sebulan kan? I don't know, but it's how you see lah whether you nak beraya sebulan ke nak beraya seminggu. So sudahkah anda ubah? Alvin Young. So Alvin, are you in my YouTube ke apa? Thank you Alvin for subscribing. Awesome. Okay, so the first question from Agilan. What's up Agilan? Everybody say what's up to Agilan. Agilan is one of our our Malaysian MMA fighter. And he's expert, I would say expert in Jiu-Jitsu. So the question goes like this. What kind of workout would you suggest a combat athlete, depending on what you want to improve? I would say you have to be complex because I know you do Jiu-Jitsu kan. So it is better for you to do more on functional. But then again, you can tengok what kind of things that you want to improve. Let me give you a very good example there. So from your fight, this is just a suggestion and also an opinion. From your fight, you're very explosive. Kita tahu you just go in, you're just gonna bring the person down and make them tired, and you're just gonna submit him. This is based on my observation. I'm not an expert in MMA nor Jiu-Jitsu, tapi based on my observation, I noticed that's your approach. You just go in, you bring the person down and make them tired because that's what Jiu-Jitsu does can. Maybe what you could improve is your weakness, which is the cardio part, the duration, how long you can sustain with that kind of strength. So my best suggestion is cardio. Cardio doesn't mean that you have to run, but you have to do consistent movement, complex movement, functional movement, so you can sustain for the entire fight. This is my opinion. Macam kita tahu Floyd Mayweather, the boxer kan. So he's a guy that plays safe. He save his energy until the opponent tired. Then only he starts smashing the person. So that is my opinion. What I can see. Maybe I'm wrong, but that's my opinion. So for you, you and I noticed that your strength is your explosive. You're just gonna go in. You're gonna bring the person down. And I believe kalau your opponent knows that your strength, they will find what's your weakness. And if they know your weakness is your cardio, so they will go or they will just attack you on the part that you're weak at. So improve what you're weak at. Regardless, whether you're doing boxing, you're doing Jiu-Jitsu, you have to figure out what is your weakness and improve in that area instead of keep improving your strength and strength and strength. Because when people see the flaws or your weakness, they will just aim for that part lah. But to answer your question, what kind of training? You can combine both strength and also functional. But best to always focus on what is your weakness instead of only focus on your strength. That is my suggestion.
Kekanda Max. Oh, nama. Nice. You have to work for 24 hours bila dah jadi WFH. Bos dah tak care. Oh, okay. Sorry. This is the question. How's the work at home? Okay, faham. Okay, bro. Thanks for the sharing. Faham sangat. Thank you for the question, Agilan. Again, to answer your question, best you combine all those training routine. But my opinion and also suggestion, always train your weakness or your weak area, so you can be a much more versatile athlete. Again, I'm not an expert in that MMA, tapi this is just an opinion based on my observation. Kepada mereka yang baru masuk, welcome to the... Yep. Thank you for the question. Kepada mereka yang baru masuk, if you have any question regarding about exercises, also, Agilan, in current situation, what are your current routine? Like, I do know most gym tak boleh buka. I mean, kita buka sebab kita buat PT one-on-one, and also we do video, so we are operating. We don't focus on group training. But currently, for you, what are your routine? Like, how do you stay in shape, or how do you keep yourself active? Since you always do jiu-jitsu kan? What are your current routine? Share a bit. Share with us apa yang jiu-jitsu atau MMA fighter does at this current moment. I'm intrigued to know also. Kepada mereka yang baru masuk in Instagram and also YouTube, feel free to drop your question below. I'm more than happy to read and also answer your question. It can be about exercises. It can also be about nutrition. What's for lunch, guys? Maybe some of you tengah tulis. What is for lunch? I belum makan lagi. I have a habit daripada bulan puasa to eat slightly later in the evening. Bukan I'm doing intermittent fasting. I'm having my coffee. I'm having my I think 3 cups of coffee a day, 3 to 4 cups. It's just a habit I have now, which is very convenient. Petang nanti atau malam nanti baru makan. Itu je, convenience. How about you guys? What are you guys having for lunch? We've been live for the past about almost 20 minutes. If you have any question regarding about exercises or nutrition, drop by your question. More than happy to read and also answer your questions. Oh, nice. Andrew. Okay, Andrew. Wait, is this Andrew, the powerlifting Andrew? Andrew. Ini macam powerlifting Andrew, but never mind. I just baca. Alright, the question from Andrew. I feel more tired working outdoor during MCO and unable to hit a lot of my previous training weight. How should I assess my progress and changes I should make? So I feel more tired workout outdoor during MCO and unable to hit a lot of my previous training weight. What do you mean by previous training weight? Is this the Andrew, powerlifting Andrew? Because kalau you're comparing outdoor workout versus powerlifting, it's uncomparable. Because when you do powerlifting, there are intensity, there are also stimulus, there are also rep sets and what's another word? RPE. But for outdoor, I don't know apa yang you maksud outdoor. Adakah running, jogging, body weight? So this part I tak clear sangat soalan you. So you are comparing on what? And also, how should I assess my progress? Progress on what?
Is it on, you're comparing on your bench press or your push up, or what is it? So I tak clear apa soalan ni. I know from this question dia bunyi macam like, how do I assess my progress, and how do you measure? So measure what and assess what. So it's not clear here. So if you can be much more specific, so it's easier for me to answer juga. Bro, okay ke setiap malam just walk dalam 12 km? Kalau you suka, jalan je bro, tak ada salah pun. But how long does 12 km takes? I think more than an hour kan? Okay, kalau you nak kata nak berjalan 12 km, it is better than not doing anything at all. It is way better daripada duduk saja, betul tak? So in terms of the chosen activity, it's good. In terms of buat apa, bagus. In terms of, ni yang semua orang nak dengar, bagus ke kalau nak menurunkan lemak badan dengan berjalan? Tak salah. But kalau you berjalan lama sangat, it's good for you to burn calories. It's good for you to gain, to be mobile, to move around. However, kalau sesuatu aktiviti itu mengambil lebih dari 1 jam, there's always a byproduct. Ada benda yang akan berlaku, which is muscle catabolism. So you sendiri fikir, you nak buat sebab apa? You nak buat sebab you rasa bosan duduk rumah, that's why you nak keluar berjalan, which is good. Atau you rasa, you know what, I tak bergerak langsung, I nak berpeluh, I nak, you know, I need to do something, which is good. Tapi kalau you kata nak menurunkan lemak badan dengan jalan jauh-jauh, there's other things you could do to menurunkan lemak badan daripada berjalan lama atau jauh-jauh. You could just work out for an hour and that's it. You boleh just berjalan tu sejam, that's it. So apa yang you buat ni tak salah, it's just that apa yang sebenarnya you nak. Andrew Lim, meaning doing the same resistance exercise indoor and outdoor. Doing the same resistance indoor and outdoor. Okay, I'm assuming that kalau you buat push up dekat rumah and you buat push up dekat luar, is that your definition of meaning doing the same resistance exercise indoor and outdoor? Is that your definition of buat benda sama tapi di dalam rumah dan di luar rumah? If you say that, like, you can measure in the same way, right? So let's say bench, okay, sorry, I baru nampak bawah ni. So let's say bench press. When working out indoor, I can hit, let's say, 60 kg for 10, but outdoor, I struggle with hitting 10. You mean doing the same routine indoor and outdoor? Kalau you kata macam tu, then I would just say your environment. Environment means, if you say that is the reason why indoor, as in you do indoor in a gym, you can do more compared to outdoor, as in you do at home. Very logical. This is not the science, but this is very logical. How do you feel when you go to a gym when there's a lot of people doing the same thing what you're doing, which is they are doing bench press, they're doing deadlift? How do you feel? You feel motivated, you feel psyched up. That's why during powerlifting time, competition, atau even training wise, semua orang are so psyched up, like, bro, come on, come on, you can do it. There are science behind when you're psyching yourself up, when you're lifting weight, it does boost a bit of your natural testosterone, but at the same time, you give you a bit of motivation. So if you are comparing in terms of kenapa buat dalam gym, ada orang you can do more compared to buat dekat rumah. It is because of that only. But if you say doing the same bench press, the same dumbbell, why does doing indoor better than outdoor? It's dumbbell is still dumbbell, bench is still bench. But maybe, or very high possibility, is your environment. Sebab setengah orang kan, kalau workout, dia kena workout semua yang tengah buat benda sama. Or they workout, they have to switch on the music that they really like. If not, they cannot perform. I kenal beberapa orang, masa workout, diorang dengar lagu cinta. I'm like, how the hell you dengar lagu Ning by Zura atau Nora dengan workout? Dia kata, oh no, I can work out dengan lagu macam ni. I'm like, what? That is so weird. But some people, they kena dengar lagu hardcore gila kan. Like, my client, this Mas Saleh, they have to listen to macam club music, baru dia orang boleh workout. Kalau I pasang lagu hip hop, dia kata, what shitty music is this? Like, I can't work out with this kind of music. I'm like, okay, sorry. So, orang ada preference juga. But to answer your question, based on apa yang faham, kalau you nak membandingkan between doing bench press at home and bench press in the gym, why do you perform better in the gym? It is because of environment. So, ramai daripada you guys juga, you kena cari kawan untuk pergi gym. Kalau tak ada kawan, tak ada motivasi. Betul tak? So, this is very relatable because people only can work out based on the environment. Majority people will work out based on certain kind of environment.
Macam I do know many ladies, wanita, prefer to work out banyak perempuan. Macam kelas Zumba, kelas menari. Kalau dia work out banyak lelaki, they feel so uncomfortable. Even though they can work out, they feel like they don't like, they feel they're being judged. So based on environment juga. Okay, thank you bro, good response. No worries bro. This is my suggestion lah. Kepada mereka yang baru masuk, welcome to the live FAQ segment. We've been live for the past 25 minit. Slightly delayed because of my client and also my assessment tadi. If you have any question regarding about exercises or nutrition, feel free to drop your question below. Saya akan membaca dan juga menjawab soalan anda. Kepada mereka di dalam YouTube, I'm assuming that you're doing your work because ada nampak ada beberapa orang kat dalam tapi tak tanya apa-apa. So I'm just assuming that you just buka and coach cakaplah apa-apa. So because of that, we aware that there are people out there cuma nak dengar je. So we're gonna do our podcast insyaAllah by end of the month. So there will be one platform for you guys just masuk and just dengar apa yang cakap. Jawapan isi yang padu. Thank you bro. Thank you. Hanya perkongsian kepada anda. Bro, tisu bro. Terberdarah. Tarik kulit. Sekarang okey? Okey. Tarik kulit. Depan kamera tak boleh nangis. Nanti dah habis lah yang nangis. Apa yang sedang anda lakukan sekarang? Adakah anda duduk di rumah tengah buat kerja? Adakah anda tengah memasak? Macam semalam yang buat live, one of the female follower, kawan-kawan, diorang kata tengah masak. Like, oh okay, cool. Tengah masak sambil mendengar the live. Thank you very much for that. And lagi beberapa hari mereka akan announce regarding about the MCO. So this is my forecast. I rasa lah dia akan berlanjutan sampai bulan Julai. Gym masih tak boleh buka. Kalau nak buka pun very limited people. Maybe kalau gym bebas atau gym biasa, diorang akan allow maybe not more than 10 people. So I don't know macam mana gym nak operate, atau mereka yang buat group training macam mana dia nak operate. I don't know. Cam, kelas you training kat mana? Saya punya studio dekat Damansara Perdana. But for at this moment, group training kita tak buat disebabkan MCO. So the PT kita buat disebabkan one person. Kalau you boleh pergi restoran satu orang, takkan tak boleh train satu orang kan? So PT kita masih buat one on one. Masih boleh datang sini buat assessment, not a problem. Cuma group training kita tak buat. So group training usually kita boleh sampai like 10 hingga 15 orang. So at this moment, no group training until further notice. But if you nak tahu dengan lebih lanjut tentang kita punya personal training, what we can suggest is kejap lagi, you can just DM me your name and your contact number. Kita akan send you an invitation to datang ke sini untuk buat assessment. Macam tadi I boleh kongsi sikit lah. Tadi ada gentleman daripada Instagram juga. Dia dah follow saya lama, dia kata. Cuma sekarang dia tergerak hati untuk datang nak saya nak PT. So kata sebelum saya nak PT, kita nak assess you dulu. Kita tak tahu apa you boleh dengan tak boleh buat. Sebab kebanyakan orang kata, I dah training lama, so I perlukan bantuan je. Kita no, it doesn't work like that. Doesn't mean kalau you dah train 10 tahun, you tahu apa you buat. Atau you tak tahu you ada kelemahan atau kecederaan. So kita assess. So sebelum kita assess tadi, I dah explain, okay bro, kalau you boleh buat ni, disebabkan XYZ. Kalau you tak boleh buat, disebabkan XYZ. So kalau you buat shoulder press, badan you dah mula jatuh ke belakang, tangan you mula ke depan, disebabkan apa. So I bagi tahu awal tau. So bila dia buat, dia nampak dia macam okay, memang betul lah sebenarnya aku lemah dekat bahagian ini, otot aku tak engage bahagian ini. So he nampak that part. So that's the purpose of the assessment. So we can assess you what you can or cannot do, or what you have to improve. So number one is always about assessment before kita share apa kita punya package. Bila orang tanya, bro, apa you punya package? Like before kita kongsi package, apa sebenarnya masalah you? Betul tak? Macam you pergi restoran kan, I ask you satu soalan lah. Katalah I bagi tahu kat you guys, you pernah makan dekat kedai ABCD tak? Like, kedai apa tu? Kan? Pasal orang kata, oh kedai ABCD ni bagus gila tau. Dia sedap lah, lazat lah. Lepas tu kalau makan memang puas hati.
So adakah the first thing you kata nak pergi makan kat kedai ABCD, you tanya harga saja? Ke you pun nak tahu menu apa ada, atau you pun nak tahu jugalah the feedback. Kenapa bagus sangat kedai ABCD ni kan? Orang akan bagi tahulah dia orang punya opinion. Masakan Melayu dia sedap ke tak sedap, memang traditional. Orang akan bagi you opinion dulu before you nak tanya harga tau. Because harga tak menentukan whether the makanan sedap atau tak sedap. Harga tu cuma harga je kan. So sama juga. The reason why kita invite orang ke sini supaya kita nak tahu what's your goal, whether we can help you or we can't help you. Itu kepada mereka yang nak tahulah tentang OPT. "30 minutes to go. If you have any question regarding about exercises or nutrition, feel free to drop your question below. I'm more than happy untuk membaca dan juga menjawab soalan anda." I'm bleeding. Mereka di dalam YouTube, apa yang sedang you guys buat sekarang? Bekerja ke, memasak ke, just buka dari komputer saja ke? Apa yang sebenarnya anda sedang buat sekarang? It's very interesting to know. And if you have any question regarding about exercises or nutrition, feel free to drop your question below. Allah Akbar. Tak minum banyak kopi pun masih mengantuk. Multitasking with office work. Nice. That's nice. Okay, kalau tak ada orang tanya soalan, I just nak buka some of the client punya plan and I baca dia punya cerita lah. Maybe ia akan memberi anda inspirasi untuk mula healthier lifestyle. Because I do know some people are waiting to be motivated. Diorang tengah tunggu bila lah aku dah ada mood balik nak jadi kurus. Sebab sekarang masih mood raya, orang ajak makan, orang ajak pergi rumah beraya, orang bagi kuih lapis, kuih seri muka. Kalau nak diet, takkan nak buang makanan tu kan, bazir je kan. Rezeki jangan ditolak, betul tak? So I just bacalah cerita-cerita orang di mana anda mungkin ada motivasi sedikit, mungkin ada mood nak jaga kesihatan sedikit. So I'll open. Okay, this gentleman. Bila? Okay, so this gentleman dia datang beberapa hari lepas. So dia punya cerita interesting juga apa ni. Sekejap I buka dia punya form. Okay, so I panggil Mr. N. Okay, I panggil dia nama Mr. N ya. So Mr. N berat dia 68 kilo. Dia nak naik ke 72 kilo. So basically kita tahu matlamat dia nak tambah otot. Kenapa I kata macam tu? Sebab tinggi dia 177. So basically he's 177 tinggi tu kan. Lebih kurang tinggi saya 177. And berat dia 68. So dia kurus. Tapi dia nak naikkan berat badan dia. So he's skinny fat lah. Masalah dia adalah dia kurus tapi dia berlemak. So dia nak tambahkan berat badan dia daripada otot. And matlamat dia kata untuk meningkatkan stamina dan tahap kesihatan diri di samping dapat membina badan yang diimpikan sekiranya lemak di tahap yang rendah. So you nampak kan? Matlamat dia bukan nak dapat jadi Captain America ke, nak bagi tahu kawan dia boleh kurus ke, tambah otot, tak ada. Matlamat dia untuk diri dia sendiri, untuk kesihatan dia, untuk stamina dia. Itu je. So daripada dia jawab ni kan, bila dia jawab, I macam okay, mak ni I boleh tolong. Sebab memang untuk diri dia sendiri and for sure dia boleh buatnya. So, dia dah follow the meal plan for 4 minggu dah. 4 minggu So, bila dia start, berat dia 68 kan, I kata 68 kan. Lemak dia 19%. So, masa bulan puasa dia follow. And I kata banyak kali, masa bulan puasa apa akan berlaku? Berat badan you akan jatuh sebab hilang otot. Betul tak? So, masa bulan puasa tu dia update lah. 2 minggu selepas dia follow the meal plan, during bulan puasa, his weight was from 68 turun ke 65. So, dia turun 3 kilo. So, we know berat yang turun mesti daripada otot. Tapi dia tak bagi sukatan disebabkan dekat rumah dia, kita tak boleh keluar juga kan.
So dia tak ada skill tersebut. So we know that 3 kilo must be from his muscle. And baru-baru ni dia datang and dia timbang berat badan dia adalah 65 kilo. Body fat 11%. Okay, what I'm trying to share here, bila seseorang tu timbang dua jenis scale yang berbeza, nombor memang akan lari. So it is impossible kalau seseorang tu boleh turun 19% ke 11% dalam masa 4 minggu. It's almost impossible. Memang impossible. Dah lah tak ada gym equipment, cuma duduk rumah makan je. It's almost impossible. So, I beritahu kat dia, bro, sebenarnya bukan 11% disebabkan kita menggunakan dua measurement. You guna scale lain, I guna scale lain. But from here on, selepas kita timbang hari tu, dia akan menggunakan kita punya scale. So, matlamat dia daripada sekarang 65 kilo nak naik ke 72 kilo. So, cara pemakanan dia, of course, I bagi dia makan banyak gila nasi. Setengah kilo nasi dia kena makan, ada 50 gram oats, pisang, ikan, telur, ayam, semua ada. So he will be back here in 13 days. Lagi 13 hari dia akan datang and kita akan buat assessment lah. We'll see how it goes. So, you boleh nampak kan dia ada progress. Kenapa? Sebab cara dia jawab dekat form pun tahu matlamat dia untuk diri sendiri. That's why he can do it. So, bila you punya matlamat untuk diri sendiri, bukan nak tunjuk-tunjuk, bukan nak membuktikan, for sure you can do it. Because you tak expect from people's opinion or people's suggestion or people's feedback. You cuma like, I buat ni untuk I tak kisah you nak cakap I gemuk ke, I kurus ke, I berdaya ke, I tak kisah you cakap apa. I buat ni untuk diri sendiri. So your focus has to be that way. You do it for yourself. It is good to have inspirasi. I nak jadi macam orang tu. It is good. Memang okay. Tapi kalau kata I nak follow you punya plan sebab nak jadi macam orang tu, memang tak jadilah. Very high possibility. Okay, next person I akan baca adalah this person juga, dia sign up masa bulan puasa. Tapi dia tak puasa lah sebab he's a non-Muslim. So dia started dekat 95 kilo dengan 33% lemak badan. Okay, dalam masa 2 minggu saja berat dia daripada 95 turun ke 92 lebih. So in a period of 2 weeks he dropped about 2.2 kilos of weight. Walau bagaimanapun berat yang turun adalah daripada otot 1.5 kilo and daripada lemak. So dia tanya saya, coach kenapa jadi macam ni? Dan I tanya dia, bro, very high possibility kan bro, makanan I beri you tak follow semua. You makan tapi you tak habiskan. Dia kata memang pun, especially dak ayam. Dak ayam kan ikan, ikan sebab dia pescatarian. Pescatarian adalah orang yang vegetarian tapi daging yang dia makan adalah daging ikan saja. So this is what we call pescatarian. So dia makan ikan dengan tuna saja. So dia kata masalah masa tu adalah bila ikan habis, dia tak dapat makan. So dia cuma makan protein dengan telur je. Protein as in like dia makan carbs dengan telur saja. So beberapa hari tu dia memang tak makan protein daripada ikan dengan dia tak hit dia punya macros lah. Bukankah orang kata kalau you tak cukup makan, berat you akan turun daripada lemak? Apparently tidak, berat you akan turun. Daripada apa? Kita tak tahu kalau kita tak timbang. So dia dah timbang. Masa dia datang, dia duduk sini, coach, I feel shrink, I feel small, I feel that I lose a lot of fat. So dia kata, I tak boleh cakap lagi whether you lose fat or lose muscle. Why not kita timbang? So bila kita timbang, barulah dapat tahu penurunan berat badan dia daripada otot. Kepada mereka yang baru masuk dalam Instagram and also YouTube, thank you very much. Welcome to the live FAQ segment. In this segment, I will read and also answer your question. So if you have any question, just drop your question below. I cuma tengah berkongsi dengan, thank you again kepada LS, subscribe to the YouTube channel. Feel free to subscribe to the channel supaya you be the first one to get to know about my life and also all the content yang kita akan upload. So, I sambung balik cerita Mr. S ni. So, bila dia macam, oh now I understand bila coach kata tak cukup makan, tak semestinya turun lemak badan. Unless you measure. So, guys, jangan assume that kalau you turun 10 kilo, you turun 10 kilo lemak. Selagi you tak tahu berat you daripada apa, selagi tu you tak tahu you turun apa. So, you must always know berat you daripada apa, otot ke lemak ke air. So, dari sini kita boleh monitor. That's why I boleh debate dengan orang kata, oh, I dah turun 20 kilo dalam masa 3 bulan. Bermaksud I turun 20 kilo lemak. I kata, bullshit. There's no such thing. Orang boleh turun lemak saja. Unless diorang betul-betul tahu sukatan badan diorang, apa otot, lemak semua ada, dengan berapa banyak diorang makan. Kalau diorang saja menggunakan, if they only use calories saja untuk mengira pemakanan, you will not be accurate. There's more than just calories. So this is the cerita daripada Mr. S. So I akan baca dia punya form
Apa dia kata? Apa dia fill up Oh, panjang gila. So, soalan dia, sebab utama anda ingin mengurangkan lemak kan? So dia jawab, I've always been I've always been on the obese side since small. My weight fluctuates, but I have not been able to sustain my ideal weight and body fat as per my height. My original goal was to have a perfect beach body, but now I'm more worried about how my health will be in the long run. So nampak tak? So dia sebelum ni memang matlamat dia nak dapat badan yang macam hot. Basically nak tunjuk kat orang lah. Tapi sekarang matlamat dia untuk kesihatan dia. Kenapa sambung lagi Dan dia kata lagi, my father was diagnosed 2 days back that he has 3 blockage in his artery and history of diabetes. So basically, dia buat benda ni sebab dia risau. Dia follow meal plan sebab dia risau. My main priority now is to stay healthy and fit. Though, spam. Hide life from home. Alamak ni spam. Viva, what's up Viva? Hi coach, hope you had a good day. Thank you bro. Yes, I am having a good day. Thank you. So saya sambung balik So dia kata my main priority now is to stay healthy and fit. Through witnessing the changes in my body and lifestyle, I want my sibling and loved ones to use me as their role model and adapt the lifestyle for their own health benefit. So you nampak tak? I baru baca dia punya progress kan. Dia follow 100%. Dia tak follow 100% as in like measurement semua. Ada beberapa hari tu dia tak dapat follow sebab makanan dah habis. But he try his very best to follow apa yang dah diberi. Kenapa? Kenapa committed sangat Mamat ni kan? So dia jawab disebabkan bapa dia ada blockage, ada artery, ada diabetes. Dia tak nak jadi seperti bapa dia. Dia nak memberi inspirasi kepada adik-adik dia dan juga bapa dia. So can you see tak? Orang yang kata buat bukan untuk orang lain selalu berjaya. Orang yang kata nak menunjuk, nak buat, nak membuktikan, kebanyakan daripada mereka akan gagal. So you have to ask yourself again, I buat ni, I nak kurus sebab siapa sebenarnya? I nak kurus sebab I nak rasa confident je ke? I nak kurus sebab I nak tunjuk orang I boleh kurus ke? I nak kurus sebab I risau I sakit. So orang yang kata risau untuk family usually akan berjaya. So you have to ask yourself again, kenapa you nak buat atau kenapa you nak follow meal plan? Kenapa you nak jadi sihat? Figure out. Tanya diri sendiri. LS, hi LS, thank you for subscribing. I baru nampak you subscribe tadi kan. So LS, if you have any question mengenai pemakanan atau senaman, drop your question. Saya akan membaca dan juga menjawab soalan anda. Oh nice, siapa ni? Ada orang post up, nak tahu orang post up apa bro? Middle finger. I tak tahu. ZLEWP. Dia terus middle finger. Middle finger besar gitu. Tapi nak tengok dia spam ke apa. Kalau dia spam, ni spam ke? Spam. Kena block dia lagi. Tak ada kerja korang. Now I know how perempuan rasa bila dia buat live, tiba-tiba orang hantar gambar, tunjuk sikit buntut, Kepada mereka yang baru join in my live FAQ segment, either in the YouTube or in the Instagram, I thank you very much. Slight delay hari ini disebabkan tadi ada klien datang and buat assessment. So kalau anda mempunyai soalan mengenai pemakanan atau senaman, feel free to drop your question below. Saya akan membaca dan juga menjawab soalan-soalan anda. So kita dah live lepas 43 minit. Saya sudah berkongsi sedikit sebanyak cerita daripada klien saya dan juga menjawab beberapa soalan. So feel free to drop your question So I'm just gonna baca lagi cerita some of my client and you figure out the way. You figure sendiri kenapa dia orang boleh buat kan? Apa sebabnya? My answer would be because matlamat dia orang bukan untuk menunjuk-nunjuk, matlamat dia bukan untuk orang lain. Matlamat mereka untuk diri sendiri. Okay, the next person would be, let us baca. Anda baca yang best-best. So tengok ni. Siapa ni? Oh, while I tengah ni, you nak tanya soalan, feel free Just feel free to drop your question. Sebab I tengah
nak cari cerita yang best. Ni best. Okay, you kena dengar ni. Alamak, form dia tak ada. Dia tak isi form ke? Okay. Saya nak baca kat you guys ni ya. Bukan nak baca dia punya form sebab dia tak isi form. Tapi I still remember this gentleman, I consult dia. So this gentleman, I panggil dia Mr. A ya. Mr. A. So Mr. A ni, dia duduk di UAE. I got numbers of client duduk di UAE. Mr. bukan Mrs. You know some of my client daripada UAE pun ada dekat Middle East. Usually perempuan, but I ada beberapa lelaki juga. So this gentleman duduk di UAE. So dia nampak my client punya story, my client punya journey, client berjaya. So he contacted me, kata, coach, I nak sign up you program. Dan kata, let me consult you dahulu whether you boleh buat tak boleh buat, whether program ni sesuai atau tidak. Lepas tu dia message, kata tak perlulah nak call, just WhatsApp je. So I kata, okay, kalau nak WhatsApp boleh je sebab dia duduk UAE kan. So WhatsApp dia. So dia WhatsApp kat saya, kata, saya betul-betul committed because saya dah masuk banyak sangat pertandingan. I'm not gonna be specific, but dia kata, I dah masuk banyak pertandingan, I dah menang banyak pertandingan, so that shows my commitment. Dia kata, then saya reply like, bro, that is your commitment towards apa yang you berminat, you punya pertandingan. Tapi ni pemakanan, I don't think you minat, betul tak? So pemakanan adalah benda yang kita kena buat, di mana kita kena mempraktikan. Kebanyakan orang tak suka jaga makan because you dah kerja penat, dah ada anak kena handle karenah orang. Makanan tu adalah something we use to run away as a pleasure. So bukan banyak orang nak ubah pemakanan kita. So begitu kat Mamat ni, Mr. A, bro, I tak sure tau whether you boleh buat tak sebab you cuma kata tentang pertandingan you. So you cannot say kalau you boleh masuk pertandingan yang you menang, bermaksud you boleh follow meal plan. Sebab ni something yang baru, you kena tukar, transition nak jaga pemakanan. Dia kata, I boleh buat. So I kata, okay fine. Kalau you kata boleh buat, these are the packages kita offer. Lepas tu dia sign up. So dia sign up. Nak tahu apa jadi? Dah tak datang balik. So adakah itu kesalahan saya di mana saya kata, bro, macam like, I told you that you tak boleh follow kan? Adakah itu kesalahan saya? Tak kan? Saya dah beritahu awal. The reason why we consult is because kita nak tahu kalau seseorang tu boleh buat, tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, kita bagi tahu very high possibility you tak boleh buat disebabkan X, Y, Z. Why not you cuba buat sendiri dulu, follow whatever program kat luar sana. Kalau orang kata Atkins, bagus follow lah Atkins. Kalau orang kata buat Dash Diet, bagus follow lah Dash Diet. Follow apa yang you rasa sesuai dengan you dahulu. Bila you dapat follow, nampak result, you nak maintain dengan plan tu, maintain je lah. With us, it's very commitment based. Bermaksud setiap 14 hari you kena update, bermaksud you kena bagi kita bagi plan and you follow je. Banyak orang cuma macam I nak sign up sebab I rasa I boleh buat. Rasa tak semestinya boleh buat. Rasa tu anggapan. So that is one of the story di mana dia sign up tapi tak datang balik dah. Sekali je. Dia sign up je lepas tu dah tak datang balik. Okay, I akan baca siapa lagi. I tengok cerita yang best-best. Oh, okay, this one daripada Singapore. Oh, this one another one. Best, ni best. Sekejap I baca dia punya form. Okay, so okay, baca soalan dia, apakah matlamat khusus anda untuk mengikuti program ini? Dia kata kurangkan berat badan serta body fat dan memperbaiki stamina, cepat pulih selepas latihan berat dan bertambah cergas. Okay. Mengapa anda ingin melihat perubahan? My question. Dan dia jawab, sebagai perubahan positif pada keseluruhan dan meningkatkan prestasi ketika berlumba. So basically dia participate dalam some sort of activity lah kan. Dan soalan seterusnya, apakah jenis tingkah laku yang anda dahulu dan apa yang diperlukan kini untuk mencapai matlamat anda? So basically the question is, apa yang you kena ubah? Dan dia kata, saya seorang yang disiplin pada keseluruhannya. Cuma kadang-kadang ada cheat day semasa jaga makan dan training kerana kerja dan pergaulan. So dia tahu kelemahan dia is bila dia bergaul dengan orang, dia akan termakan. Because you know, you go out, you socialize, you have to eat.
So itu yang dia tahu kelemahan dia, di mana dia kena improve. Dan soalan seterusnya, adakah kehidupan harian anda akan terjejas dengan membuat perubahan ini? Dia kata tidak. Saya sudah mengamalkan pemakanan sihat dan bersih dan berpuasa intermittent. Cuma hasilnya masih perlahan. So basically dia nak fast result lah. Dia dah apply healthy eating. Healthy eating je. Dia bukan makan mengikut keperluan badan atau calories. Dia cuma makan healthy eating. Kalau tak goreng, dia mungkin makan grill atau steam. Itu yang saya boleh fahamkan. So, they fill up the form. So, I bagi dia meal plan. Kemudiannya, dia tak update. So, basically, dia dapat follow beberapa hari, tapi pada hari Minggu, dia tak boleh follow. So, tapi dia sendiri dah bagi tahu tau. Dia sendiri bagi tahu that cabaran dia bila dia keluar dengan orang, dia tak dapat follow. And bila kita tanya lagi, adakah ia akan menjejaskan dia punya lifestyle? Dia kata tidak. So, dia dah jawab tidak, tapi dia sendiri tahu kelemahan dia. Iaitu, dia akan dihasut makan oleh kawan-kawan dia. So basically dia tak dapat follow disebabkan his environment. That's why bila kita consult, we tell you the truth whether you can do it or not. Bila kita tell you the truth, tak bermaksud kita tak nak awak. Takkanlah orang tak nak rezeki kan. Imagine you sign up dengan kita, you guys nak sign up dengan kita, coach, I nak bayar dah. Okay, kita tahu you guys mampu, tapi tak semestinya you boleh follow. Mampu bayar dengan mampu ikut berbeza tau. I do know banyak orang yang banyak sangat duit nak sign up tapi tak mampu ikut. So that's why we genuinely tell these people that very high possibility you tak boleh buat. Why not you cuba buat sendiri dulu. Sebab kita tak nak orang yang lepas berbulan-bulan tak boleh ikut, datang balik. Coach, you know what? I tak dapat ikut punya plan, so I nak duit balik. Kita ada a few cases. Diorang sendiri tahu yang diorang tak dapat follow. Yang kita dah bagi tahu awal-awal, diorang tak boleh follow. Tapi diorang insist sebab diorang ada duit. So bila diorang tahu, they found out that diorang tak boleh follow, dia nak duit balik. Dia bilang, wait. You kata first you nak. Bila kita bagi tahu you tak boleh, tapi you nak juga. So bila you tak boleh, then you tak puas hati, nak duit balik. So that sounds like not right, like not fair to us kan. That's why the consultation part is let us assess you, let us consult you, let us advise you dahulu. Because we're not a company whereby, sign up lah, siapa-siapa je boleh sign up. No, bukan siapa-siapa je boleh sign up. Orang yang betul-betul tahu matlamat dia orang, yang betul-betul committed, kita boleh bantu. Orang yang kata ada duit, nak follow the program, expect result, kita tak boleh bantu. Okay, so we've been live for the past 52 minutes. Ada baca banyak cerita kat sini. And if you have any question, ada soalan. Sorry, tak nampak. I buka file ni tadi. Soalan daripada Kharazi. What's your recommended meal split plan for bodybuilding? Is it okay to take carbs before sleep? Let me be much more general. Sebab soalan you general. Because ditanya makanan untuk bodybuilder. I akan menjawab ni dengan cara bercerita. And many of you know that sebelum ni I participate in powerlifting, bodybuilding, all this kind of sports, competitive sport. And I'm very familiar cara pemakanan. Saya pun pernah ada debate banyak kali dengan bodybuilder. And even until now, saya masih ada client bodybuilder and also men's physique. So bodybuilder usually akan bagi tahu saya macam ni. This is my debate. Bodybuilder bagi tahu dekat saya, I'm being general, bodybuilder siapa-siapa lah. Kata bro, diet sebenarnya kena makan setiap 2 jam atau 3 jam atau based on frequency kan. Tanya balik, apa kena-mengena makan frekuensi? Dia kata, oh no, because badan cuma boleh menghadam beberapa gram karbohidrat dan lemak atau protein in a single moment. Tanya, macam mana awak tahu? So dia kata, sebab badan kita ada keperluan tersendiri. So saya tanya balik, kalau you tahu ada keperluan tersendiri, tapi macam mana you tahu badan kita memerlukan makan setiap 3 jam atau 2 jam? Atau kena makan hanya 200 gram nasi? Atau hanya kena makan 50 gram protein sekali hidang? Macam mana awak tahu? Diorang tak boleh jawab. Diorang tak tahu. Tapi diorang cuma tahu bodybuilder kena makan setiap 2 jam atau 3 jam. Dan saya tanya lagi, bro, you tahu kan ada banyak klien yang boleh makan sejam, sehari sekali ke, sehari 2 kali ke, sehari 5 kali ke, based on their preference. Tapi kenapa diorang boleh turun body fat? Dan diorang menggunakan perkataan ni, bodybuilder berbeza. So that's why bodybuilder kena makan setiap 2 jam atau 3 jam. Dan saya fikir balik, apa bezanya bodybuilder awak dengan bodybuilder saya atau bodybuilder diorang? Apa yang membezakan? Oh, bodybuilder memang kena macam tu sebab kita orang lain. Like, apa yang lain sangat? Kau mamalia juga, kau beranak, kau berdarah panas juga kan? Dan dia orang tak boleh jawab. I kata like, macam ni lah bro, apa yang anda tengah berkongsi adalah mengikut
apa otai-otai atau apa orang lain kata, kena makan setiap 3 jam atau kena makan 5 kali sehari. Fakta memberitahu, you tak perlu pun. Ni fakta tau, ni bukan orang kata. Fakta memberitahu, you tak perlu pun. Janji satu hari you kena makan mengikut sekatan badan awak. Let me give you another example. This is science. Dalam satu hari, badan kita memerlukan tenaga untuk berfungsi. This is what we call BMR, Basal Metabolic Rate. Kadar tenaga yang diperlukan dalam satu hari. Betul tak? Semua orang fahami Okay, dalam kadar tenaga tersebut, that BMR, berapa tenaga digunakan masa breakfast, berapa tenaga digunakan masa lunch, berapa tenaga digunakan untuk petang dan juga dinner. Ada tak memberitahu? Tak ada kan? BMR is just tenaga yang digunakan dalam satu hari. So kalau badan kita tahu dalam satu hari kena guna berapa banyak tenaga, siapa yang bagi tahu breakfast kena makan berapa kalori, lunch makan berapa kalori, dinner makan berapa kalori? Tak ada siapa bagi tahu kan? So orang menggunakan anggapan, kalau you makan heavy dinner, you jadi gemuk. Disebabkan mereka menggunakan experience mereka sendiri. Diorang kata, sebab aku makan malam, aku jadi gemuk. Engkau makan malam, kau jadi gemuk. Kita orang makan malam tak jadi gemuk pun. So macam mana? Faham tak? So jangan menggunakan ilmu orang kata atau jangan menggunakan anggapan orang. Instead, you kena dengar apa fakta memberitahu. Fakta memberitahu dalam satu hari, you memerlukan tenaga. Total energy. So berapa banyak tenaga untuk breakfast? Kita tak tahu. Berapa tenaga untuk petang? Kita tak tahu. Janji satu hari kita tahu berapa banyak tenaga. So you don't need to eat every 3 hours. You don't need to eat every 5 hours. You don't need to eat 5 times a day. You just gotta eat. Awak cuma kena makan je. Pukul berapa tak kisah. Berapa kali tak kisah. That's why kita advise kita punya klien yang semua dah berjaya. Dia orang tanya, coach berapa jam kena makan? Setiap berapa jam? Like, you makan lah bila-bila nak makan. Like, so tak perlu ikut time. Like, tak, nak makan malam makan, nak makan petang makan. So that's my answer. In terms of eating frequency, tak kisah. In terms of pukul berapa kena makan, tak kisah. Berapa kali kena makan, tak kisah. Janji you makan apa yang diperlukan oleh badan. Kenapa? I baru bagi tahu BMR. BMR adalah tenaga yang diperlukan satu hari. Dia tidak memberitahu pagi berapa kalori guna, tengah hari berapa, tak ada langsung. So jangan pandai-pandai menggunakan, orang kata kan malam kan cuma boleh makan protein, tak boleh makan nasi sebab nasi buat gemuk. Like, oh, so makan nasi malam jadi gemuk, tapi makan nasi tengah hari tak jadi gemuk. Aneh betul kan? Kenapa tak makan nasi je? Kenapa tak makan nasi langsung? Anyway, itulah jawapan saya kepada Harazi. Thank you for the question. I know banyak orang confused on this part sebab diorang selalu guna orang punya opinion atau orang punya suggestion. Like bodybuilder kata macam ni, orang yang berlari kata macam ni, semua guna suggestion kan. So why not? Daripada dengar orang kata, just dengar fakta. You can Google that. You can just Google what is BMR, what does it represent, and why people use BMR as a number untuk measure their own calories. So anyhow, so I've been speaking for the past 58 minutes, tinggal lagi 2 minit. I would like to summarize and end my live here because kalau nak jawab lagi satu soalan, panjang cerita dia. So I would like to say thank you very much kepada anda semua yang participate in my live FAQ segment. Tanya banyak soalan. I hope to see you guys again tomorrow for the FAQ. Tomorrow, I akan buat pukul 11.30. Hari ni tak sempat disebabkan klien datang for assessment dan juga training lah. Kepada mereka yang nak join saya punya live workout, feel free to join kejap lagi pukul 6 petang for my live workout session. Kepada mereka yang nak tahu dengan lebih mendalam tentang pemakanan kita, you can just click the link in my bio for free consultation. Azizi will consult you. And kalau kita dapat tahu yang kita boleh membantu, barulah saya akan consult anda dan juga dari segi mana kita boleh membantu anda. So having said that, again, thank you very much kepada anda yang subscribe into my YouTube channel. Thank you very much. Kepada mereka yang tanya banyak soalan dalam YouTube dan juga Instagram, I thank you again very, very much. So having said that, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Jumpa anda sebentar lagi pukul 6 petang for the live workout session. Terima kasih banyak-banyak ya. See you guys tomorrow. Peace out. See you YouTuber. Take care.